Promova TV, a home of testimonies. So I started asking different pastors. Kwa nikaanza kuuliza wachungaji tofauti. Can I talk to this God? Je, naweza nikaongea na huyu Mungu? Can I meet this God? Je, naweza nikaonana na huyu Mungu? Is it possible for God to talk to me? Je, inawezekana Mungu akazungumza na mimi? Because now I wanted to know the truth. Na kwa sababu nilikuwa nataka kujua ukweli. Because many things in church I was not understanding. Kwa sababu vitu vingi kanisani nilikuwa sielewi chochote. I wanted to know this God. Nikatamani nijue huyu Mungu. Because I used to ask pastors. Kwa sababu nilikuwa nauliza wachungaji how to talk to God. Namna gani ya kuzungumza na Mungu. They were telling me it is possible. Wakawa niambia inawezekana. But they would not explain exactly how. Lakini hawakuwa na majibu ya moja kwa moja kwamba namna gani. I had questions in me. Kwa sababu nilikuwa na maswali ndani yangu. And I thought nikadhani that maybe God cannot come and appear to me when all people are around. Nilizani kwamba labda Mungu hawezi kutokea kwangu wakati wote watu wakiwepo pale. I remember time came, nakumbuka muda fulani ulikaja, when I would wake up very early in the morning at 3 a.m. Niliamka asubuhi na mapema sana saa 9 and I would go to church. Nikaenda kanisani. I was thinking, nilikuwa nawaza maybe when you go that time you may find there God alone. Nikawaza kwamba labda nikienda mle kanisani masaa hayo naweza kumkuta Mungu yuko peke yake. The church was just darkness, the lights are off, I just kneel down and pray. Wakati huo kanisa taa zimezimwa, hakuna kitu kinachowaka pale, lakini nilikuwa napiga magoti tu pale. And I was only praying one thing, I want to see God. Lakini nilikuwa naomba jambo moja tu, nataka kumwona Mungu. I was sleeping on my back facing up. Nilikuwa nimelala juu ya bega yangu na nimeangalia juu. I felt so much weak. Nikajisikia kama mwili umekuwa dhaifu. The whole body was so weak. Mwili wangu wote ukawa dhaifu. I could not raise one hand. Wala sikuweza kunyanyua mkono wangu mmoja. I could not shake my head. Wala sikuweza kuchikisa kichwa changu. I could not even speak. Wala sikuweza kuongea. I didn't know what was happening to me. Hata sikujua nini kinachoendelea. And then I felt pain. Then these eyes I was looking, na haya macho nikiwa ninaangalia, but slowly by slowly I started to be when I'm not seeing. Nikashangaa kidogo kidogo nikaanza kupoteza ule uwezo wa kuona. Then I remember also the breathing started to be very hard. Ndipo nikagundua hata namna ya kupumua ilikuwa kazi. And I breathed something very small out. Nilijitahidi sana nikapumua kidogo. So in my heart I knew this may be the last breath out. Kwenye moyo wangu nikajua kwamba yawezekana hii ndio ikawa pumzi yangu ya mwisho. I remember I started feeling the coldness. Nikaanza kuhisi baridi. When someone is dying, now I know it starts from the nails. Hapo ndipo nilipogundua kwamba kumbe mtu anapokufa huwa inaanza kutoka kwenye makucha. I felt on my head here. Nikasikia kwenye kichwa changu like something wants to, like there is a hole. Kama kwenye kichwa changu kimetobolewa kuna shimo. In me I knew I am dying. Kwa mimi ndani yangu nikajua nakufa. I felt that it is coming out of me like smoke. Kwamba ilikuwa inatoka ndani yangu kama vile moshi. My eyes were not seeing. Macho yangu hayakuweza kuona tena. I could not turn my head. Sikuweza kugeuza kichwa changu. There is nothing I could do for someone around to see that I'm fine. Yani sikuweza kufanya chochote cha kunionyesha kwamba mimi niko salama. But in me I knew my thoughts are coming out like smoke. Lakini mimi mwenyewe nilikuwa naona ndani yangu mawazo yangu yanatokezea kama moshi. And I knew that it is rising up like the way smoke rises up. Nikawa naona kama vile ambavyo moshi unainuka, hivyo hivyo nilikuwa naona. And I knew that my thoughts were going up and making a way just like the way smoke goes. Lakini nikawa naona pia fikra zangu zinaenda kama vile ambavyo moshi huwa unaenda, unapanda, unashuka, unapanda, unashuka. And I knew that my thoughts were going up and then disappear into heaven. Lakini nikawa naona mawazo yangu au fikra zangu zinaenda juu na zinapotelea angani. In me I was understanding what is going on. Mimi ndani yangu nilikuwa nagundua na kuelewa kinachoendelea. I was not seeing. Sikuwa naona, but in my heart I knew this is what is going on. So when he moved behind, alipotembea kwenda nyuma, I felt that I'm coming out of my body with him. Sasa nilijigundua ninahamishwa kutoka ndani yangu na mwili wangu, kutoka kwenye mwili wangu na hama kumfuata yule kiumbe. I knew that he's the one who is pulling me by my thoughts. Na nikagundua kwamba huyo ndo kiumbe ndo anayevuta zile fikra zangu kutoka ndani yangu. So he paused my thoughts and pulled me out with the thoughts. Alisimamisha zile fikra zangu na akanitoa ndani ya mwili huu.
wanyama. And I knew that I came out from the head. Na mimi nakumbuka ilitokea kwenye kichwa. How I knew I had come out? Nilijuaje nimetokea kwenye kichwa? When he was moving behind, nakumbuka kipekee anatembea, I was facing him like this. Nilikuwa ninamtazama namna hii. As he's moving, we are all moving at the same pace. So wakati anatembea kwenda, na mimi nilikuwa natembea pamoja naye. But when I looked at myself, lakini nilipojiangalia mimi mwenyewe, I saw someone sleeping in my bed. Nilimuona mtu amelala kwenye kitanda changu hapa. Someone putting on my clothes. Amevaa nguo zangu hizo hizo. When I saw the face, I saw someone who looks exactly like me. Nilipoangalia uso wake, nilimwona mtu anayefanana mimi hivyo hivyo kama nilivyo. That is how I knew I had come out of my body. Hivyo ndivyo nilivyojua nimeshahamishwa kutoka kwenye huu mwili wa kawaida. Myself, I could not control anything. Kwa hiyo mimi sasa sikuwa na uwezo tena wa kujidhibiti kwa vyovyote vile. Then started rising up. Kwa hiyo baadaye akaanza kunyanyuka. Like you see a balloon which can float. Kama unavyoweza kuona pulizio lililopuliziwa lililojaa linapaa kwenda juu. So we started going up. Tukaanza kwenda juu. In my heart I just knew now I've died, it is finished. Na mimi kwenye moyo wangu niligundua moja kwa moja kwamba nimeshakufa. So he was together with other light beings and we are going up. Tukajumuika na wale viumbe wengine waliokuwa wameshuka kutoka mbinguni, tukaanza kwenda nao pamoja. So when we went up, tulipokuwa tumeenda juu, then we met other light beings. Tukakutana na viumbe wengine. And the time came when I would know that this is Gabriel, this is Michael. Kuna wakati niligundua kwamba huyu ni malaika Gabriel na huyu ni malaika Michael. So when I got used, so nilipokuwa nimezoea, I would be taken different places. Walikuwa walichukua na kunipeleka maeneo tofauti tofauti mbalimbali. And the different places I would go, I would understand. Na haya maeneo niliyokuwa napelekwa ningeweza kuelewa kwamba that is how I was taken in Eden to see Adam and Eve. Hivyo ndivyo nilivyokuwa nikichukuliwa kwenda kwenye bustani ya Edeni kumwona Adam pamoja na Eva. And whatever you see when you're out of this body, na chochote unachokiona ukiwa nje ya huu mwili, you understand without anyone telling you. Unaelewa moja kwa moja hata usipoambiwa na mtu. So when I was taken to see Adam, nilipokuwa nimechukuliwa kwenda kumwona Adam, I was also not in this body you see here. Sikuwa na huu mwili unaoona huu. But I would be like one of them. Lakini ningeweza kujumuika nao na kuwa kama miongoni mwao. I would also be a light being. Na mimi ningeweza kuwa kiumbe wa kiroho. Other times I would see myself alone. Wakati ningejiona niko peke yangu. But in the heart when I know they are there following me, I'm with them. Lakini kuna wakati kwenye moyo nilikuwa nagundua kwamba hawa wote viumbe wananifuata na wako pamoja na mimi. When I was shown Adam, wakati nilipokuwa nimeonyeshwa Adam, Adam was a light being. Adam alikuwa ni kiumbe wa kiroho. A light being, when you saw Adam moving, ukimwona Adam anatembea, you'd see that this is the head. Utaona hiki ni kichwa. These are hands. Hii ni mikono. These are legs. Hii ni miguu. But you see light moving. Lakini unaona namna anavyotembea kama kiumbe wa kiroho. And I knew this is Adam. Na ningeweza kujua kwamba huyu ni Adam. But the body of Adam, lakini mwili wa Adam was not like our bodies. Sio kama mwili wetu huu. He was a light being. Alikuwa kiumbe wa rohoni. That light was his body. Huyo mwili wake, it was also his garment God had made for him. Promova TV, a home of testimonies. Jenga makanisa na Promova. Ndiyo, jenga makanisa na Promova. Baada ya kuwezesha ujenzi wa makanisa mbalimbali katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania, sasa Promova TV wakishirikiana na wadau mbalimbali wenye wito kama huu wa kujenga makanisa wanakuja na kampeni hii. Hii ni kampeni maalum yenye lengo la kujenga makanisa zaidi ya 20 kwa mwaka. Tunawatafuta, tunawawezesha, na kwa neema ya Mungu tunajenga makanisa yao. Hii ni kampeni endelevu ambayo tayari imekwisha anza, inaendelea na itaendelea. Shiriki sasa katika jambo hili kubwa la kipekee la kimungu. Jinsi ya kushiriki: tuma sadaka yako kwenye M-Pesa namba +255 762 841 734. Hiyo ni namba ya Tanzania, na M-Pesa Kenya Safaricom ni +254 113 844 735. Pia unaweza kutuma kupitia Equity Bank, akaunti namba 300
511-181-9273, lakini pia unaweza kutuma sadaka yako kupitia Western Union, MoneyGram, Ria, World Limit, Sendwave na njia nyingine nyingi. Namba zote za simu pamoja na bank, majina ya usajili ni Jackton Arbogasti Msafiri. Tafadhali wasiliana nasi kwa namba tajwa hapo juu kupitia WhatsApp ili kupata maelekezo zaidi. Hakuna kikomo wala kiwango cha sadaka, toa kadri ya uwezo wako. Na kwa maelezo zaidi kuhusu maendeleo ya kampeni hii, taarifa zote zitaendelea kutolewa kupitia Promova TV inayopatikana YouTube. Asante kwa kushiriki kampeni hii. Jenga makanisa na Promova. Promova TV, a home of testimonies.